Hi students, I welcome to today's session. I hope you all are ready. Shall we start the class? Oh, I am so lucky. I am Sayati Srinivas, a lecturer in English at GJS Girls Mahbubabad. Let's begin our lesson. Students, the topic tenses, which is most important for the sake of exams and in communication. Are you feeling tense? No worry. If you listen to the class in the right way, you can learn the tenses very easily. It's my guarantee. Okay, now? That's nice. If anybody asks you, what is tense? What is your answer? You don't know? You can't remember? Oh, you are waiting for my answer? Then okay. When you hear the word tense, you have to remember the two things. The first one is the form of the verb. The second one is the time of the action. So whenever you are supposed to say a definition of the tense or to answer the question what is tense, your answer must be tense is the form of the verb that tells about the time of the action. This is the ultimate answer which you can remember. Not only that, when you learn tenses, you are also learning the usages of verbs. That means, tense is possible to learn by using the verb. Verb is possible to use with the help of the subject tense. That means, are interdependent. They can be learned together. We cannot learn them separately. So they are interdependent. Not only that, tense also tells about the degree of completion of the action. What is this degree of completion? No worry. The degree of completion means the way in which the action happens, the method of happening the action. That means whether the action is going on now, whether the action happens daily, whether the action already had happened. These things are also possible to know with the help of the subject tense. I hope you understand the definition of the tense. Generally, people feel that tense means time. There is a reason behind it. When we say in Telugu, Vartamana Kalamu, Bhuta Kalamu, Bhavishyat Kalamu. So in place of Kalamu, we use the word tense exactly. That is the reason why people feel so. Do you remember what is tense? Not the time, but the time of the action. When you think of tense, you have to think of two types of tenses. 3 main tenses, 4 subtenses. 3 main tenses are present tense, past tense and future tense. 4 subtenses are simple or indefinite tenses, continuous tenses, perfect tenses, perfect continuous tenses. In all, 3 main tenses, 4 subtenses, 3 fours are 12. Simple present, simple past, simple future. Present continuous, past continuous, future continuous. Present perfect, past perfect, future perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. All these 12 tenses have the fixed form. Those fixed forms are learned in this class separately. Before we learn all the fixed form of the each tense, we have to have some basic knowledge of subject and verb. When you have feelings, how can you share your feelings to others? By speaking. How speaking is possible? By using a language. How the language is possible to use? The language is possible to use in the form of sentences. How the sentences are made? By using several types of words
following the rules of grammar, following the rules of a language. That's the point we discuss now. Suppose, if you want to say something about a person, place, animal, bird, thing, a system of thought, or an idea, then what do? You use a word or a group of words. When you use a word or a group of words, that is none other than subject. When you say something about the subject, you use another word that is none other than verb. So when you are going to learn the topic tenses, you have to learn two important components. They are subject and verb. What is subject? Subject means whatever we speak about, whoever we speak about, what the verb tells about, who the verb speaks about. And the third answer is a word or a group of words that tells about a person, place, animal, bird or thing, a system of thought or an idea. When a name is used in place of a subject, it is a noun. If a noun is used not as a singular word, it can be used by adding some other words. That is known as noun phrase. That means, as a subject, there are three possibilities to be used. The first one is noun, the second one is pronoun, the third one is noun phrase. And what is verb? A verb is of three types: verbs of state, verbs of possession, verbs of action. Verbs of state means be forms, verbs of possession means have forms, verbs of action means V1, V2, V3, known as conjugation of verbs. By using this information, we learn all the fixed forms of 12 tenses. First, simple. Simple present, simple past, simple future. Simple tense is a basic form of the tense. That is why we use basic forms of the verbs. When we say simple present tense, the fixed form of the present tense is V1. Simple past, V2. Simple future, shall or will plus V1. So when we think of future tense, we have to remember that shall or will, one of the two must be used. Without these two, no future tense is possible. Then where to use shall and where to use will. There are 7 subjects: I, we, you, he, she, it, they. I, we first person, you second person, he, she, it, they third person. First person is always used with shall. The second and third person are used with will. So when you hear the word shall or will, I, we, these two subjects take shall and the remaining subjects are used with will. So simple future, shall or will plus V1. Next, continuous. When you hear the word continuous, you have to remember that V1 plus ing should be used. As a verb, V1 plus ing is known as present participle. As a verb, present participle is a non-finite verb. Why? Because present participle cannot give the complete meaning to a sentence on its own. Present participle cannot tell the time of action. So the verb which cannot give the complete meaning on its own and which cannot tell the time of action is known as non-finite verb. Non-finite verb tries to give the complete meaning to a sentence by taking the help from finite verb. This present participle takes the help of be forms. Be forms are 3 types: present tense be forms, past tense be forms, future tense be forms. Am, is, are present tense be forms, was, were past tense be forms, shall be or will be future tense be forms. So
By taking the help from be forms, present participle tries to give the complete meaning to a sentence. Let us discuss in Telugu. Go, vellu, velluta. Going, వెళ్ళుచు, వెళ్ళుతూ. నేను వెళ్తున్నాను, ఐ గోయింగ్. మీరు చూస్తున్నారు, యు వాచింగ్. సరిపోతుందా? ఐ గోయింగ్, యు వాచింగ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? అంటే ఏమవుతుంది? సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్, ఏదో మిస్ అవుతుంది అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది. ఐ గోయింగ్, యు వాచింగ్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ గా అనిపిస్తుంది. ఆ కంప్లీట్నెస్ రావడమే ఈ యొక్క బీ ఫార్మ్స్ వల్ల అవుతుంది. అందుకే when you frame structures to continuous tense verbs, we have two words. One is be form, the second is V1 plus ing. So present continuous tense, am or is or are plus V1 plus ing. Past continuous tense, was or were V1 plus ing. Future continuous tense, shall or will plus be plus V1 plus ing. Next, perfect tenses. When you think of perfect tenses, you have to remember that V3 is used. V3 is known as past participle. It is also a non-finite verb. It cannot give the complete meaning on its own. It cannot tell the time of action. So it takes the help of have forms to give the complete meaning to a sentence, to say the time of action. So we have two words to form perfect tense structures. Those are first have form, next V3. So present perfect tense, has or have plus V3. Past perfect tense, had plus V3. Future perfect tense, shall or will plus have plus V3. Next, perfect continuous tenses. So the name itself tells you the idea. Whatever we have done for perfect and continuous tenses, if we mix both the ideas, then we can have structures for perfect continuous tenses. So we have four words in all. First, have forms, next V3, next be forms, next V1 plus ing. Instead of having these four words, the grammarians and linguists thought of minimizing the words. That is, been. Why? Because been can be V3, been can be be form. So instead of having V3 and be form, two separate words, we can have single word been. It can be a be form, it can be V3. So in all, we have three words finally to form perfect continuous tense structures. So present perfect continuous tense, has or have plus being plus V1 plus ing. Past perfect continuous tense, had plus being plus V1 plus ing. Future perfect continuous tense, shall or will plus have plus being plus V1 plus ing. I hope you understand what the structures of all tenses are. It is not at all easy. You need not get by-headed them. So whatever the concepts I have explained, you try to understand and follow them, then you can easily remember all the structures of tenses. That is the ultimate idea to get efficiency on tenses structures. After this, we have to know something more about V1. V1 is known as in different names: root verb, lexical verb, base verb, affirmative verb, present tense verb, infinitive. Whatever the name it is used to describe V1, that is not important here. The important thing to know is V1 can be used in two ways. The two ways are do form and does form. Do form is original form as per the meaning. Does form is another form
it is also a duplicate form of do form. It is possible to have by adding three particles, s particle, es particle, is particle. These are possible to use following certain rules, certain ideas. If the verb ends in vo, x, sh, ch, ss, we can use es to form the form of the verb. Let us discuss the examples. Go ends in vo, so the does form of go is goes. Fix ends in x, the does form of fix is fixes. Teach ends in ch, the does form of teach is teaches. Push, the verb ends in sh, the does form of push is pushes. Press, it ends in ss, the does form of press is presses. And the next particle to add to form does form is ies. If the verb ends in y preceded by a consonant, then we have to remove y and add ies to form does form of the verb. Example, try. Try is a word ends in y preceded by a consonant r. So we have to remove y and add ies. The spelling is tries, T-R-I-E-S. Next, bury, B-U-R-Y. The word ends in y preceded by r. Then we have to remove y and add ies. The spelling is buries, B-U-R-I-E-S. Fly, F-L-Y. Y is the last letter preceded by L. So we have to remove y and add ies. It becomes flies. Fly is do form, flies is does form. If the word ends in y preceded by a vowel, then there is no removing, just add s to it to form does form of the verb. The remaining modals take s particle form does form of the verb. By this, we have understood that there are two V1s. One V1 is do form, the other V1 is does form. So if the subject is first person, second person, third person plural number, we use V1 as do form. If the subject is third person, singular number, we use does form. That is ultimately only in simple present tense. టెన్సెస్ ను బాహెడ్ చేయకుండా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి విధంగా తెలుగులో కూడా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. టెన్సెస్ అనగానే వెర్బ్ V1, V2, V3 లను ఉంటాయి కదా, వాటిని కాంజుగేషన్ ఆఫ్ వెర్బ్స్ అంటాము. ఈ బేస్ ఫార్మ్స్ తీసుకొని ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, సబ్ టెన్సెస్ సింపుల్, కంటిన్యూస్, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఇలా 3, 12. ఈ 12 టెన్స్లు ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము అనేది, ఏ వెర్బ్ ఫామ్ తో యూజ్ చేస్తాము అనేది నేర్చుకుందాం. మొదట సింపుల్ తీసుకున్నట్లయితే అది ప్రజెంట్ లో ఉంటుంది, పాస్ట్ లో ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ లో ఉంటుంది. వీటిలో బేస్ ఫార్మ్స్ తీసుకుంటాం. సింపుల్ ప్రజెంట్ అనగానే V1, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అనగానే V2, సింపుల్ ఫ్యూచర్ అనగానే షల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ V1. ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనగానే షల్ గాని విల్ గాని యూజ్ చేయాలి. ఐవి సబ్జెక్ట్స్ గా వస్తే షల్, మిగతా వాటికి విల్ యూజ్ చేసి ఆ తర్వాత V1 యూజ్ చేయాలి. ఇక కంటిన్యూస్ రెండవ రకం. కంటిన్యూస్ అనగానే V1 ప్లస్సింగ్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. V1 ప్లస్సింగ్ లేకుండా కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉండదు. ఈ V1 ప్లస్సింగ్ వెర్బ్ గా యూజ్ చేస్తే ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటాము. ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటే అది నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్ అవుతుంది గ్రామాటికల్ గా. ఏ వెర్బ్ అయితే సెంటెన్స్ కు పూర్తి అర్థాన్ని సొంతంగా ఇవ్వలేదో, ఏ వెర్బ్ అయితే టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ని తెలియజేయలేదో దాన్ని నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్ అంటాం. ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఏదైనా హెల్ప్ తీసుకొని పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి, టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ తెలియజేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో బీ ఫార్మ్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని V1 ప్లస్సింగ్ పూర్తి స్థాయి వెర్బ్ గా మారుతుంది. అందుకే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అనగానే మనము మొదట బీ ఫామ్ తర్వాత V1 ప్లస్సింగ్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి
ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి యామ్ లేదా ఈజ్ లేదా ఆర్ వచ్చి V1 ప్లస్ ఇంగ్ వస్తుంది. సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనుకోండి, వాజ్ లేదా వర్ V1 ప్లస్ ఇంగ్. అదే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అనుకోండి, షల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ బి ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్. పర్ఫెక్ట్ అనగానే V3 గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. V3 లేకుండా పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది సాధ్యం కాదు. V3ని పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అంటాము. ఇది కూడా నాన్ ఫైనైట్ వెర్బే. ఇది కూడా హెల్ప్ తీసుకుంటుంది. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ V3కి హెల్ప్ ఇస్తాయి. అందుకే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ హ్యావ్ ఫార్మ్, తర్వాత V3 వస్తుంది. అందుకే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ V3, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యాడ్ ప్లస్ V3, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అనగానే షల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. ఇక 4వ రకము పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఈ పేరులోనే ఉంది, ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్, తర్వాత కంటిన్యూస్. పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏమనుకున్నాము, హ్యావ్ ఫార్మ్ V3 అనుకున్నాం. కంటిన్యూస్ అంటే ఏమనుకున్నాము, బీ ఫార్మ్ V1 ప్లస్ ఇంగ్ అనుకున్నాం. ఇలా మనకు 4 వర్డ్స్ వస్తున్నాయి. అందుకే గ్రామేరియన్స్ లింగ్విస్టులు ఏం చేశారు అంటే 4 వర్డ్స్ బదులుగా 3 వర్డ్స్ ఇచ్చారు. ఎలా సాధ్యమైంది అంటే మనకు V3 బీ ఫార్మ్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి మధ్యలో. ఆ రెండింటికి బదులుగా బీని యూజ్ చేయమన్నారు. ఎందుకు, బీన్ అనేది V3 అవుతుంది, బీ ఫార్మ్ కూడా అవుతుంది. అంటే రెండింటి బదులుగా ఒకే వర్డ్ ఇచ్చారు. ఫలితంగా మనకు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ కు స్ట్రక్చర్స్ అనగానే ఫస్ట్ హ్యావ్ ఫార్మ్, తర్వాత బీను, తర్వాత V1 ప్లస్ ఇంగ్ అనేది వస్తుంది. సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగ్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హ్యాడ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగ్. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ షల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగ్. ఈ విధంగా ఈ ఏ టెన్స్ కు ఏ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది క్లియర్ గా తెలుసుకొని ఫ్రేమ్ చేసినట్లయితే బాహెడ్ చేయకుండా గుర్తుపెట్టుకున్నటువంటి విధంగా ఉంటుంది. అయితే టెన్సెస్ లో ఏమైనా ఇబ్బంది కనుక ఉన్నట్లయితే, ఒకటి టెన్సెస్ స్ట్రక్చర్స్ సరిగ్గా గుర్తుపెట్టుకోకపోవడం లేదా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ గా నేర్చుకోకపోవడం, రెండోది వెర్బ్ ఫార్మ్స్ తెలియకపోవడం. ఇవి కనుక కరెక్ట్ గా వచ్చినట్లయితే టెన్సెస్ ఆన్సర్ చేయడం అనేది పెద్ద ఇబ్బంది కాదు. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఈ టెన్సెస్ ఫార్ములాను మనం వీలైనంత స్పీడ్గా వితౌట్ సీయింగ్ చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైన తర్వాత ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. బాహెడ్ చేయొద్దు, అర్థం చేసుకున్నాకనే ఈ విధంగా చేయండి. సింపుల్ ప్రెజెంట్ V1, సింపుల్ పాస్ట్ V2, సింపుల్ ఫ్యూచర్ షల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ V1, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ V1 ప్లస్ ఇంగ్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాజ్ ఆర్ వర్ V1 ప్లస్ ఇంగ్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ షల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ బీ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగ్. Present perfect has or have plus V3, past perfect had plus V3, future perfect shall or will plus have plus V3. Present perfect continuous tense has or have plus been plus V1 plus ing, past perfect continuous tense had plus been plus V1 plus ing, future perfect continuous tense shall or will plus have plus been plus V1 plus ing. ఈ స్పీడ్తో కనుక మీరు చెప్పగలిగితే ఇటు స్పీకింగ్లో కానీ ఇటు ఎగ్జామ్స్లో కానీ టెన్సెస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయి. ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్నటువంటి టెన్సెస్ స్ట్రక్చర్స్ని యూజ్ చేస్తూ సెంటెన్సెస్ను ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేర్చుకుందాం. సబ్జెక్టుగా యూ తీసుకుందాము, వెర్బ్గా సింగ్ తీసుకుందాం. సింగ్ యొక్క ఇతర వెర్బ్ ఫామ్స్ సాంగ్, సంగ్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ V1 అనుకున్నాం కదా, దాని ప్రకారము యూ సింగ్ వస్తుంది. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ V2 అనుకున్నాం కదా, యూ సాంగ్ వస్తుంది. సింపుల్ ఫ్యూచర్ షల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ V1 అనుకున్నాం కదా, దాని ప్రకారము యూ విల్ సింగ్ వస్తుంది. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ యామ్ ఆర్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగ్ అనుకున్నాం, దాని ప్రకారము యూ ఆర్ సింగింగ్ వస్తుంది. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వాజ్ వో V1 ప్లస్ ఇంగ్ అనుకున్నాం, దాని ప్రకారము యూ వర్ సింగింగ్. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ షల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ బి V1 ప్లస్ ఇంగ్ అనుకున్నాం, దాని ప్రకారము యూ విల్ బి సింగింగ్ వస్తుంది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అనుకున్నాం, దాని ప్రకారము యూ హ్యావ్ సంగ్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అనుకున్నాం, దాని ప్రకారము యూ హ్యాడ్ సంగ్. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ షల్ ఆర్ విల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అనుకున్నాం, దాని ప్రకారము యూ విల్ హ్యావ్ సంగ్ వస్తుంది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగ్, దాని ప్రకారము యూ హ్యావ్ బీన్ సింగింగ్ వస్తుంది. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్
had plus been plus V1 plus ing. దాని ప్రకారము you had been singing వస్తుంది. Future perfect continuous tense. Shall or will plus have plus been plus V1 plus ing. దాని ప్రకారము you will have been singing వస్తుంది. ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేస్తూ వెర్బ్ చేంజ్ చేస్తూ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేయండి. ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు టెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ మీద వాటిని సెంటెన్సెస్లో యూజ్ చేయడం మీద కమాండింగ్ వస్తుంది. రిటన్ స్కిల్స్ డెవలప్ కావాలి అంటే రాస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్పీకింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ కావాలి అంటే మాట్లాడుతూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దిస్ we need to learn all the usages of all the tenses comprehensively. To excel in examination, we need to learn the keywords. To excel in communication, we need to learn all the usages of all the tenses comprehensively. For that purpose, we need to learn all the usages of all the tenses in a systematic approach. That is the point we learn now. We have 12 tenses in all now. We make them into 6 tenses, basing on the similarities in Telugu meaning and usage. Let's know all the 6 groups. First group, simple present, simple future. Second group, simple past, present perfect, past perfect. Third group, present continuous, present perfect continuous. Fourth group, past continuous, past perfect continuous. Fifth group, future continuous, future perfect continuous. Sixth group, future perfect alone. We learn all the usages of all the tenses in the next session. Before I conclude this session, I would like to give you homework. The homework is as follows. You learn all the definitions of the following. First, what is tense? Second, what is subject? Third, what is verb? Fourth, what is a finite verb? Fifth, what is a non-finite verb? Thanks for watching.